Okay, dear students, I am very much happy about taking this topic for you. So far, we discussed what is a function, am I correct? And also composition of functions, and we studied there. But now, what is a inverse function? Inverse function. Let f is a function from x to y. So f is a function from the domain x to the codomain y, and the inverse of f is defined as f inverse from y to x. Okay, so if there exists a function from x to y, then for the same function we can get its pre-images. Am I correct? That the pre-images makes one function in the codomain, and that particular function we call it as inverse function. Okay, take for example here, if f is a function from the domain x to the codomain y, then f inverse is the function from y to x. In the pair form means we know well, am I correct? X comma y inside the bracket is called a pair form. So if x belongs to R and f of x is equal to y, where y also belongs to R, then what is f inverse? Okay, so f inverse is nothing but y comma x, where x belongs to R, f of x is equal to y. Okay, so just we are changing the places of the pairs, and then we get the f inverse. Okay, and now I will explain you in Tamil here. இப்போ fங்கிறது x to y ஒரு ஃபங்க்ஷனை வச்சுக்குவோம், வேறு xங்கிறது டொமைன், yங்கிறது கோடொமைன். அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கே ப்ரீ இமேஜஸ் அதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும். அதாவது y to xக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒன் கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் would be there, and that is called f inverse function. அப்போ fங்கிறது xலேருந்து y இருந்தது அப்படின்னா f inverse அப்படிங்கிறது yல இருந்து xக்கு இருக்கும். இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம f inverse ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. if f is a function from x to y, then f inverse is a function from y to x. அது I will explain you in a blackboard after 2 minutes. Okay, right. இப்போ பேர் ஃபார்ம்னா தெரியும், ப்ராக்கெட்குள்ளே 2 எலமெண்ட் எழுதுனா அதுக்கு பேர் பேர் ஃபார்ம் சொல்கிறோம். அப்போ fங்கிறது x comma y, where x and y are real numbers அப்படி வச்சுக்கலாம். yங்கிறது என்ன? f of x, that image of x under f is equal to y. அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா what is f inverse is equal to, அந்த பேர் ஃபார்மில் yயில் yங்கிற இடத்துல xன்னு எழுதிக்கிங்க, xங்கிற இடத்துல yன்னு எழுதிக்கிங்க. ஸோ அப்படி மாற்றி நம்ம எழுதும்பொழுது நமக்கு ஒரு புது பேர் கிடைக்கும். the elements are changing, such a pair you will get. அந்த பேருக்கு தான் f inverse அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, so that pair we call it as f inverse. உதாரணமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்குவோம். இப்போ f is a function defined like the pair ஃபார்மில் கொடுத்துருக்குறாங்க, x comma x square அப்படின்னு, where x belongs to R. ஓகே, அப்போ xங்கிறது என்ன அப்படின்னா செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ். அப்போ இப்படி பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிடைக்கும். உதாரணமாக x 1ன்னு போட்டால் அந்த x ஸ்கொயருங்கிறது என்ன? 1. இப்போ xங்கிறது 2ன்னு போட்டால் அங்கே x ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 4 வரும். xங்கிறது -1ன்னு கொடுத்தா அங்கே x ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 1 வரும். xங்கிறது -2ன்னு கொடுத்தா அங்கே x ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 4 வரும். ஓகே, அதுதான் f ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இப்போ அந்த ரெண்டாவது இருக்கிற x ஸ்கொயரை தூக்கி முதல்ல போட்டுக்குங்க, முதல்ல xக்கு தூக்கி ரெண்டாவது போட்டுக்குங்க. இதுக்கு பேர் என்னன்னு பேர்? f inverse அப்படின்னு பேர். அதாவது ஜஸ்ட் அந்த பேரை மட்டும் மாற்றிடுங்க. மாற்றிட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஒரு நியூ பேர் கிடைக்கும். செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துடும், ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் வந்துடும். இதுக்கு பேர் தான் f inverse அப்படின்னு பேர். ஓகே, ஸோ if f is a pair x comma x square such that x belongs to R, then f inverse is a pair where the elements are interchanging its places. x ஸ்கொயருங்கிறது முன்னால் வந்துடும், xங்கிறது பின்னால் போயிடும். இதுக்கு தான் f inverse function அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ரைட். இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ f is a function from R to R.
f is a function from R to R அப்படின்னா செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ்லேருந்து செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர். அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா f ஈக்குவல்ஸ் அந்த இது மாதிரி நம்ம பேர் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் x, x plus 2 for x belongs to R அப்படின்னு. இப்போ அந்த x plus 2 முன்னால் எழுதிட்டு அந்த எக்ஸை பின்னால் எழுதிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் f inverse அப்படின்னு பேர். ஸோ f inverse of x plus 2 is x. அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய்யில் இருந்து எக்ஸுக்கு போகும். இது ரெண்டுமே செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கிறதுனால R to R, f inverse R to R and f R to R. Okay, that's what you have to understand. It's a very interesting topic. In the 2 mark question la idu mara keppanga. Okay, so let me take a PowerPoint so that you understand exactly what is the meaning of that. Okay, right, let us take the blackboard now. As usually we will take this particular graph and then we'll go further. Okay, so wait, we will be seeing this okay, right, wait, I'm changing that. Okay, I want a black board so that I can explain to you what exactly the meaning of the inverse function I will be explaining now. What is the meaning of an inverse function? Okay, so let me take my chalk piece now. Yes, here is my chalk piece. I can take that. What is that inverse function? Okay, so today's topic is about inverse. Inverse function. Okay, so what's the meaning of inverse function? Inverse function in okay, we will discuss that now. Suppose this is a set consists of the element 1, 2, 3, 4. This is another set. Okay, so I can take in another ink color so that it's be very interesting to you to look at. This is another function which is having the number as 1, 4, 3 and 4. Okay, right, now I take a function between the two sets. Okay, two sets. I am making a connection between 1 to 1, one connection, 2 to 4, another connection, 3 to 3, 3 to actually this is not the correct, it will not come correctly. Okay, I have to erase that, then I will take another function here, not 1, okay, 4, 9 I will take, and 4 I will take here. Okay, now I will change that now. Okay, now let us take this ink now. Now I am changing here 1, here 4, here 9 and here 16, like that I am taking there. Now let us take the red ink now so that it will be easier for you to understand. So 3 is connected to 4 and 4 is connected to 16. Now understand, this is what a function. Am I correct? F is a function. Suppose this is what I am taking as the set y. This is a function set y. Now suppose this is a function. Now f of x is what? Can you tell me? F of x is equal to y. So now f is a function from which set to which set? From the set x to y. X to y. X is a function from x to y, where x is a domain and y is a codomain. Okay, so the image of 1 is 1, image of 2 is 4, image of 2 is 4, image of 3 is 9, image of 4 is 16. Am I correct? Right.
Now f is a function from x to y, right? Now what is exact function here? So what is the exact function? When you do x, you are getting y. So what you are doing there, f of x is equal to x square. Am I correct? F of x is equal to x square. If you put here 1, you will get 1. If you put 2 here, you will get 4. If you put 3 here, you will get 9. If you put 4 here, you will get 16. So this is the exact function from x to y. Okay. Now what I do now, let me take blue ink and I show it to you that from 1 I am getting 1. From 4 I am getting 2. From 9 I am getting 3. From 16 I am getting 4. Am I correct? A function exists from y to x. Y to x. Am I correct? So what is the function now? Now this particular new function, I call it as f inverse of y is equal to x. Okay. So can you tell me the function now? Now actually f inverse is where to where? F inverse is from y to x. Am I correct? Now what is the function actually? F inverse of y. F inverse of y. From this you have to get this. So what is the function actually? The function actually is square root of y. What is the square root of 1? 1. What is the square root of 4? 2. What is the square root of 9? 3. What is the square root of 16? 4. Okay? Understand that? And this is called a function. This is called what? A function. Okay? This is called what? A function. And what is this is called? Next one. This is called inverse function. So every function there is an inverse function. Okay, that's what you have to understand. Inverse function we have. So this is what the definition of the inverse function. Okay, the definition of the inverse function. So what is the definition then? What is the definition then? So let me take the ink, which ink I can take? The red ink I will take. Okay. So what is the definition says? Definition says that if f is a function, from x to y, such that f of x equals y, okay, right, there exists a f inverse function from where to where? From y, f inverse function from y to x, such that f inverse of y is equals x, and this is what we call the definition of inverse function. Okay, so thank you very much. I will see you with another topic in the next class. Till then, goodbye.